Пиздует, я бачу трактор на гусеницах. A low-flying Russian aircraft, apparently a SU-25 attack jet, was shot down by Ukrainian forces near Marinka in Donetsk Oblast. From the footage, it appears that the pilot managed to eject. One down, many to go. And this is funny. In Ukraine, a competition was announced for the UAV, which will land on May 9th on Red Square in Moscow. The competition was announced by the co-founder of Monobank and the developer of the Dovbush drone, Yatsenko. The prize is $550,000. He also added that on the wings of the drone that will fly to Red Square, there should be a Ukrainian slogan, for example, "Glory to Ukraine," "Glory to the heroes," etc. We can't wait to see this. This is the result of American aid for Ukraine. U.S.-supplied Stryker IFVs in Ukrainian service, as seen here. A mine roller-equipped M1132 Engineer Squad vehicle is followed by an M1126 infantry carrier vehicle. In Bakhmut, we are seeing the defeat of the enemy target from the BGM-71 TOW ATGM, presumably by the TOW-2B anti-tank guided missile. Also in Bakhmut, this is the preparation for the assault work of the Aidar battalion and allied units. Unfortunately, this location is already under enemy control. Заходь в здание. Быстрее, нахуй. Быстрее, блядь! Охуенное время для ремонта радио. And some trench life. Пиздует, я бачу трактор на гусеницах. There was a strong fire in new Moscow suburbs. First, a field in the Novi Vatutinka area caught fire. The fire spreads very quickly. Nearby are the villages of Desna, Tupikove, Piskove, S&T Ozon. Ukrainian anti-tank fighters denazified another Russian BMP from the anti-tank missile complex Stugna P. The Border of Steel Storm Brigade is being prepared. They are one of the 8 newly prepared brigades totaling 40,000 soldiers ready to take part in the offensive. We are fighting against the Antichrist. Apti Alaudinov, Russian military commander close to Kadyrov, sends troops off to war.
Chechens are Muslims, by the way, and they don't use the term Antichrist. Быть героем, поверьте, это непросто. Нам противостоит войско Антихриста, войско Даджаля, как мы его называем. Это войско Антихриста на нас надвигает все усилия для того, чтобы нас с вами поставить под ЛГБТ флаги, для того, чтобы мы забыли свою религию, свои устои, обычаи, и чтобы мы стали такими-то, как они. Мы с вами можем это допустить у себя дома? Нет! Это и есть самое главное. Мы с вами есть те люди, которые защищают все то, что нам спасал Бог. And Ukrainian President Zelensky congratulated the holy month of Ramadan to Ukrainian Muslim community. Володимир Зеленський. Слава Україні! Салам алейкум. Дякую за запрошення і вітаю усіх, хто присутній. Раз традиції для України на саме добрі справи. Україна вдячна мусульманам нашої держави, нашій території, на всіх українських землях. Почалась спроба Росії, а саме там нас чекає, я впевнений, і перемога над цим злом. Що молитви за мир для усієї нашої землі, для всіх України. І тоді світу повернеться світом зло, ширити світом руїн, перемога нашої держави, з нас перемога України, останні нам не так впевнені всі, нас не зламати, не роз'єднати. І Слово має лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Шановний пане президент, голови та представники дипломатичних місій України, представники мусульманського духовенства, члени Меджлісу кримсько-татарського народу, воїни мусульмани, пані та панове. Я щиро вітаю вас всіх з іфтаром президента України, з мішенними мусульман місяця Рамадан. Як відомо, в нашій країні зараз йдуть найбільш кровопролитні і масштабні після Другої світової війни агресора наших окупованих територій. До цих обставин наш Верховний Главнокомандуючий Збройних сил України, тобто голова держави, знаходить час. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.